you
vir pro terceiro protótipo, que vai ser um protótipo muito mais concreto em todos os sentidos, né? Uhum. Vamos lá, Sim. outra parte. Atualmente, a gente teve um feedback relacionado ao peso, a questão de pressão dos botões, né? A gente está fazendo os testes atualmente com 3 tipos de botões, né, de pressão. Um com peso de 90 gramas, um com peso de 130 gramas e o atual nosso com 230 gramas, né, de pressão para acionar o botão. E praticamente é isso. Falando em produto, é isso, né? A gente está olhando um pouco mais a questão da homologação. A gente estava analisando um pouco as questões de restrições, né, relacionadas a frequências, né? Quando a gente pega o sub-gigahertz, a gente tem 4 frequências, né? 315, 433, 868 e 915 MHz. 98% dos países aceitam 433 MHz, óbvio, com a certa homologação. Uma outra parte aceita, cerca de 70% aceita 315 MHz. Os países que eu tô falando porcentagem, os países que contribuíram no Kickstart, né? E cerca de 40 a 30% aceitam 868 MHz, que é a frequência que a gente está percebendo que é a mais inutilizável e também proibida em certos países, né? Então, a gente está vendo assim para a gente fechar de forma, no hardware mesmo, fechar esse caminho de impedância do 868 MHz, para a gente não ter problemas. Então, a gente vai fechar fisicamente e não ter essa possibilidade. Porque também 868 MHz é uma faixa, porque a gente já vai ter 868 na parte do LoRa. Mas quando a gente está falando de sub-gigahertz, já é uma faixa que você não vai encontrar chaves que trabalham nessa frequência, né? Então a gente está pensando na parte dos sub-gigahertz, 868 ser cortada, né? E já na parte do LoRa, não, por conta que o LoRa a gente tem meio que dois. Tem mais padrões, mas os padrões mais universais são dois, né? 915, 868. 915 sendo nos Estados Unidos e no Brasil e na Austrália. E 868 sendo na Europa, né? No quesito LoRa. E é praticamente isso. A gente também já está analisando cotações de mais fornecedores relacionados a PCB, relacionados a componentes, juntamente com o lead time de cada componente. Para a gente ter um contexto que mesmo que a gente não vá fabricar naquele momento os highboys, a gente já poder comprar os componentes que tem maior lead time já estão fechados na lista BOM. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Você disse que o LoRa, ele é 868 e 900, ou 915, né? Depende da região do mundo que você tá. Daí é que daí tem duas antenas, né? Tem as antenas do Do sub-gigahertz lá em sub-gigahertz e o cima. do LoRa. E daí a antena do LoRa também pega 868 e 915 lá embaixo. Isso. Entendi. A diferença Então, dessas ele antenas é o pega. alcance delas? Sim, são os alcances também, porque assim, quando você pega a antena sub-gigahertz, é só uma antena que ele foi projetado para 4 bandas, né? Enquanto o sub-gigahertz é projetado ali para. Não é nem necessariamente 2 bandas, é para a banda alta, né? Porque a gente pode pegar, vamos supor, a gente pode. Porque beleza, a gente tem 4 bandas, né? Mas a gente pode dividir em 3 bandas: banda baixa, média e alta. 315, 433 e a alta que misturou 868 e 915. E aí já no LoRa é só uma banda, né? Porque o LoRa a gente está utilizando o SX1262, que é um chip transceptor. Mesma coisa que um 6101, só que ele é um transceptor que a modulação dele também é sub-gigahertz, que varia ali de 140 MHz a 800 e pouco. Mas ele é especificamente utilizado assim, para range de alto alcance e eficiência, né? De consumo. Sim. E é isso. E aí o que acontece? Seguindo esses padrões, a gente tem restrições de emissão, de recepção, restrições de frequência do próprio LoRa, né? E aí por isso que Ih, travou. versões. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Travou ali no meio, mas beleza. Vão ser as versões de SKUs vão ser as versões de firmwares para cada região. Exemplo mesmo, no Japão é proibido 433 MHz.
que é algo geralmente mais aceitado, né? Que nem você disse. É o mais aceito no mundo. Uhum. Então, e daí, tipo... Então, pelo que eu entendi, assim, talvez a gente... Claro, a gente já vai ter que fazer vários bloqueios de firmware ali, dependendo da região. Mas aí você tá pensando em, tipo, tirar do hardware o 868 na antena de cima? Isso. Tirar do hardware, Entendi. porque tem muitas questões que são levados a sério e a gente teria que implementar isso no hardware. Então, para a gente não ter risco nas homologações. Sim. Faz sentido. Beleza. Eu acho que eu vou, então, traduzir essas partes que você trouxe. E daí, depois continua, porque já tem bastante coisa pra falar. Ok. Hello again. So Vinny brought a lot of news. I'll be translating them to you right now. So first of all, Vinny is a bit sick. He's coughing and other things like that. So that's why his voice is kind of raspy today, too. But basically, where we're at right now, there's a cat screaming in my house. But where we're at right now is basically we are on our prototype that is being our DVT, and that means our design verification test. So basically, the purpose of this batch of prototypes that we're on right now, this is our second manufacturer batch, is to verify if like everything is working correctly, if the device does what we want it to do. So we had a previous batch of prototypes, and it served another purpose. So it served the purpose of mechanical verification instead of like design verification. I don't remember the acronym for it right now, but right now is the DVT, and then we had another VT before that. So what are we fixing for based on what we found on this batch of prototypes? What are we fixing and what did we manage to fix? So basically, we still had some issues to fix for this batch, and we managed to solve most, if not all of them. If I got it correctly, I think we solved really most of them. So we had an issue with screen brightness. So because we had an error in the circuitry in which our screen brightness was always at the max brightness at all times. And we didn't manage to, and because of that, we couldn't adjust the brightness as we wanted to, like in the firmware using the UI interface. So there was a function for that, but it wasn't answering to our commands, and the screen was always at full brightness. So basically, right now we managed to fix that. Also, we had a big issue with battery charging, so our battery charging circuitry, yeah, the screen was brighter than all of our futures together. Like, it was really blinding. But we also had an issue with battery charging. Basically, when you connect your Highboy via USB-C to any power supply, it should start charging. And basically, when we did that, nothing happened. Like, it always indicated that it was charging, but it really wasn't. So we managed to fix that. We also had some other chip connectivity issues. We fixed that. And one piece of news that's really big is that we had some issues with the NFC antenna, in which it was resonating and wasn't like capturing like the NFC signals correctly.
So we managed to fix that, and we managed to finally test our NFC features directly on device. So up until now, we had like mainly Bean and Tiga, or firmware developers, had basically an open version of the Highboy, like assembled up in a breadboard, and they verified all features through that. But we had, up until now, we hadn't verified it, like most of those features, using an actual live prototype, and we finally managed to do that. So the videos that Vinny sent in the chat, I believe those were like the last 2 or 3 messages, are basically our NFC feature finally working 100% as designed. So you can read NFC, you can emulate NFC, and it's really nice to have that. And like, it took so long to get that because as always, when you make a feature like on a proto board or a breadboard, it's much easier to check what's wrong and see if everything is working correctly than in a full assembled device. So it's really nice to finally have that in one of our prototypes. So basically, let's see. So now that the NFC is done, Vinny is working on little fixes and adjustments. So like, we want to increase the amplitude and reach for the NFC antenna, and there are some ways to do that. So Vinny is working on that, and basically those are things that we had found on our second batch. And the question is, when will we start manufacturing our third batch of prototypes? So right now it isn't in production. We are trying to find everything that we can fix and everything that we can improve with our second prototype. And so because of that, the third batch, we'll only start manufacturing the third batch when we finish all readings for our radio frequency circuitry. Because right now we already tested that we can crudely receive signals. Is that the right pronunciation for it? Like SIGNALS, signals, or is it signals? I don't know. Some words are still weird to me. Signals. That sounds so weird, but okay. But basically we can receive those crudely, and we still need to run active and passive tests using our radio frequency circuitry to see if everything's okay and what we need to fix. And after that, we start the tooling. So the tooling is a step in which we prepare, basically we prepare all the blueprints and things like that for large scale manufacturing, and we are getting ready for that. So we need the next prototype, and we need to run more tests before we do the next prototype until we arrive in the mass manufacturing tooling. Yeah, English is very weird. Some words don't make sense in the way they're pronounced and things like that, but that's okay. For years I thought that steak, like a piece of steak, was pronounced steak because parrots have beaks and not bakes. You know what I mean? Am I crazy? Anyway, so yeah. So what else? So yeah, basically we're focusing on NFC and our radio frequency. So we're focusing on that so that we can focus on sub-gigahertz and LoRa right after that. So of course, sub-gigahertz is a kind of radio frequency and LoRa is too,
but we're focusing on those parts, like in tests and improvements, for when we, so that we can make our third batch of prototypes and our next version of prototypes. And in this batch, we're also testing Vinny. I believe that he manufactured some test prototypes specifically for the button pressure, like the button weight. So right now our buttons are feeling kind of heavy. I believe that some people also have noticed that in some of our videos, that you need to apply quite a bit of force so that the button gets actuated and activated, and then like you can for like interacting with the UI and everything like that. So, and basically me and all of our other developers felt that, and Vinny is basically checking out other possible ways for buttons. So right now, and I hope this makes sense for people that use imperial units, because I don't know how to convert these, but like right now the pressure that you have to make is basically 230 grams of pressure, so that the buttons get actuated. So takes around, I believe that was 2.3 newtons of force. So yeah, Gizmo, please translate it to imperial units, because I have no idea how those work. Like, what is the ratio from grams to pounds? Is that pounds? Yeah. So I believe I can also say it like in newtons. Let's see. Yeah, so that's around 2 newtons of force to actuate those. And let's see. So the buttons we are testing right now are 980 grams and 150 grams of force. So like those are lighter buttons. You need to apply much less force. Those, like in newtons, that is around 0.9 newtons and 1.5 newtons of force. So yeah, we're testing lighter buttons. We don't want it to be too light, so that like it starts pressing buttons willy-nilly while it's in your pocket. But we also don't want people to like start getting wrist injuries from pressing the buttons and things like that. So so yeah, we are running a lot of tests on that, because we want the experience of pressing the buttons to be really pleasing, you know. It can't be something that is too heavy or too light. So we are testing those. Let's see. Oh, and Vinny also talked about certification. So as you know, we'll have to certificate our device with some big certification bodies. So like the US has the FCC. It is the main certification body for like telecommunication devices and things like that. Europe has the CE. So as always, like if you grab generally if you grab a telecommunication or electronic device, you can almost always see those certifications like in the back of the product. So we'll have to go after that if you want to sell a lot of devices. Like when we start selling a big number of devices in America or in Europe, we need to have those. And also those are like a door to other smaller certifications that basically look up to FCC and CE as like bigger certifications. So some of those that we are looking into is like I believe that the UK has a specific version. Oh my god, it's the cops. Okay, but like I believe that the UK has a specific version of the CE. I believe there is the CE UK. Brazil has its own
has its own certification body with its own certification rules. So yeah, we if we have FCC and CE beforehand, it makes a lot easier to get those smaller certification bodies. And yeah, we're looking to not getting all of them, but as soon as we have a public and like a number of customers in a specific country, we'll start looking into those countries' certification bodies approval process. And it can take a long time. It can take like from a month to like 3 months, especially if you have to go back and forth in the certification process. So like sometimes it takes a month and a half to get any answer for them. And like if you have to fix stuff, then that's another month or month and a half. So we're trying to get everything right in the first go so that we don't have to repeat it. And what Vinny talked about that is that there are some restrictions in the 350, 433, 868, and 915 megahertz. So like some countries accept that or not. So like, okay, just a minute. So some countries accept that or not. I turned my camera off for a moment. So I'll turn it back in a moment. So basically 98, so that's for the sub-gigahertz circuitry and the sub-gigahertz feature of our device. So 98%, Vinny said that 98% of countries and certification bodies accept like the 433 megahertz range. There are some countries that don't accept it, like Japan and things like that. 70% of them accept like the 315 megahertz, and we are looking to our biggest problem right now with that is basically the higher end of those frequencies. So like the 868 megahertz especially is banned in a lot of places, and we believe that is also banned in like it depends, but like FCC and CE may not approve it. So some of those we can fix. We can like work around with firmware limitations. So like we will have region locked firmware. You guys can like install any firmware you want on your high bodies, but like the default, the factory default firmware will have to be region locked because of those limitations. But since we will go through all those certification processes very soon, we are considering not including, like removing from the hardware itself the 868 megahertz range for sub-gigahertz, for like close range sub-gigahertz specifically. And that's because like 30 to 40, like 60 to 70% of countries and certification bodies don't accept that range. So, and FCC and CE could see problems with it too. So we are trying to see if we can work around it, or if we have to remove that range from our sub-gigahertz ranges. So yeah, we're looking into that. We still haven't decided on it yet. Vinny also pointed out that like 868 megahertz is the same range for LoRa. And LoRa, of course, will stay. I believe that like in Europe, 868 megahertz is for LoRa. In Brazil, Australia, the US,
915 megahertz is used for LoRa, and that's different because that's a lower intensity and higher range, like antenna, the LoRa antenna. So we're talking specifically about the sub-gigahertz antenna, the one that sits on top of the device. We will possibly have to remove the 868 megahertz range from that antenna. So we're still looking into it. We hope we don't have to do it, but it may be possible that we'll have to do it. And also, and like I believe the last piece of news that Vinny brought is that we are already getting prices from suppliers. We are also checking out how much time does it take to like get those supplies to us. And so because of that, like we're already looking to those parts of the process, of the manufacturing process that come later. So that includes the certification that I've just talked about, and also the mass manufacturing that will come later on for producing the final versions of the Highboy that will go directly to you, to our backers, and our future customers. So yeah, things are moving along pretty quick. Like in short of all I said, things are moving along pretty quick. We're fixing a lot of stuff and making our prototype better every day, and I'm really excited for what comes next. So yeah. I think that's all for news. Let's see if Vinny has anything else to say, but like that, I believe that I talked for 20 minutes. Tem mais. I talked for 20 minutes and that was already a lot, but I think that Vinny has more stuff to tell us. So let me ask him. Pode falar, Vini. Pode mandar. Vamos lá, outra parte. Tela. O que acontece? A gente conseguiu fazer o controle de brilho da tela, só que eu tô considerando a tela, ela tá com um brilho máximo que eu considero muito baixo. Se eu não me engano, essa tela atual, a gente tá utilizando que é a medida de brilho, né? Se eu não me engano é 400 nits, algo assim. Então a gente tá entrando em contato com o fornecedor para mesmo tipo de tela, com o mesmo drive, mesmo tamanho também, né? Mas com, eu diria assim, com maior nível de brilho, né? Cerca ali de 600 nits, eu acho que já é bem forte até. Claro que vai ter um consumo de corrente maior, um brilho maior, mas eu acho que é legal, porque na minha visão, é que eu não fui ainda na rua, eu vou testar a tela atual e ir na rua com o sol batendo para ver a diferença de nits. Mas a gente vai fazer essa diferença para ver qual que é a melhor tela. Outro ponto, RFID. O RFID a gente já tá para ajustar ele. A gente fez algumas mudanças de MOSFETs, né? E a gente vai fazer um casamento de impedância, não diria gambiarra, mas manual, né? Não vai ser pro terceiro protótipo. Que atualmente o circuito do RFID tá com uma capacitância de 3,3 UF e a gente precisa de uma capacitância de cerca de 33,6. É um número muito exato e um componente muito escasso. Então a gente vai fazer um casamento de 2 capacitores. Outra questão, sobre o tooling. O tooling, a gente já tá estudando, claro, a gente já tá em pré-caminho já para fazer o tooling. Então o tooling, a gente tá vendo que provavelmente a gente vai ter que fazer cerca de 6 toolings totalizados. Então vão ser 6 moldes de tooling, né? Injeção plástica, né? Que seria uma para as partes internas, que seria a parte... um molde para a parte interna, 2 moldes para a parte externa. E o porquê que a gente não faz um molde só para as partes externas? Porque o diferencial das duas peças de altura é muito grande. Então a gente não consegue fazer no mesmo molde, né? Outra, só para os botões da parte rígida. Outra, só para o botão de silicone. Já deu 4, 5. Outra, só para o visor do infravermelho. E outra só pro visor da tela.
Ó, Pera, então a um, parte dois, rígida, visou três, quatro, infravermelho. cinco. Não, é seis. É seis, eu falei errado. Uma pra parte interna, duas pra Uhum. parte externa, que totaliza três. Uma pro botão, quatro. Uma pro botão Ah, tá, silicone, entendi. que a outra é do botão rígido. E outra só pro visor infravermelho. Claro que vão ser moldes Nossa, pequenos, né? Quando a gente aham. pega assim unidades. E daí, basicamente, essas coisas vão ser produzidas em separado e depois montadas. Não, vão ser todas separadas, porque vamos supor, como é que funciona? Vamos supor, tem um molde de visor Assim. infravermelho. Ele tá montado, ele vai no maquinário, aí injeta o plástico e é um molde ali, pum. Uhum. Entendi o que você falou. Você faz as peças e É, depois vão ser montadas assim. sim. Beleza, aham. Hum, Fala também do. outra mudança. Pode Oi. falar, pode falar. Ah, não, depois fala Outra das mudança, a imagens que gente você tá. mandou. Ah, tá. Outra mudança, das GPUs externas, né? A gente tem as GPUs ali, a gente tem saída para I2C, SPI, alimentação, que no momento não tá 5 volts, tá 4,2 volts, mas vai ser 5 volts, 3 a 3 volts, aterramento. Só que a gente quer mudar dois pinos, que a gente quer deixar exposto dois pinos, que é o pino 24 e 25 do P4, que são os pinos de JTAG, né? Que é para debug. A gente conseguir um debug mais aprofundado no hardware, né? Então a gente vai ver qual troca a gente vai fazer para poder deixar esses pinos na GPU externa. Porque atualmente esses pinos estão sendo Sim. usados pro chip select do NFC e outro está utilizando, eu acho que num pino do LoRa. Uhum. Em relação às fotos que eu mandei os vídeos, né? Que é os testes de NFC, Isso eu falei, leitura e aham. emulação, utilizando um Proxmark. A outra foto que eu mandei é meio que um gerador de chave, né? Que é bem famoso aí na galera. Que claro, a gente vai querer colocar padrões, porque cada região do mundo ela tem os padrões-chave, né? Esse que eu mostrei na foto é um padrão americano, né? KW1, né? Então você coloca ali, você consegue meio que clonar a sua chave, você pega todas as medidas corretas, e aí o Highboy ele gera um arquivo em STL, você coloca no computador, joga no fatiador de qualquer impressora, e você imprime ali a sua chave, né? E dá pra fazer várias coisas, dá pra fazer imprimir a chave, dá pra fazer um molde de silicone, é um negócio bem legal. É mais uma questão de Uhum. software, né? Só um appzinho, um mini E app. A outra foto esse que eu mini mandei. app. Oi. Esse mini app, ele era. Eu já vi que ele tem. Eu não lembro se ele era nativo do Flipper ou se ele era feito pela comunidade. Não. Ele é feito pela comunidade no Flip. Uhum. Legal, Na outra pode foto que eu continuar. mandei é o Highboy com uma plaquinha. Essa plaquinha é da NXP. Ela tem uma antena NFC. E o que acontece? Ele capta a ressonância NFC. E aí ele se alimenta pela ressonância NFC do Highboy e liga o LED. É assim que a gente faz para testar como é que tá a ressonância das antenas NFC, né? A outra foto é um exemplo, é que também não é muito, não dá pra ver muito, né? Eu acho que vai ser legal fazer um vídeo. A gente tem 3 Highboys, cada Highboy tá com um tipo de botão em questão de peso preso, né? O primeiro 90 gramas, o segundo 130 gramas e o terceiro 230 gramas. Eu fiz uns testes aqui, eu tô percebendo que realmente o mais ideal seria o de 130 gramas. Ele é muito leve, silencioso e também é um clique mais fiel, né? Não seria, não iria acontecer cliques fantasmas, né? Uhum. E de Cliques no acidente, né? bolso, assim, né? Aham. Exato. E também ali a galera pode ver também como é que tá a case translúcida. Uhum. Isso aqui é impresso em 3D. Ah, entendi. Mas aí, tipo, uma coisa que a galera tava perguntando, que eu vi no chat, a case translúcida, ela. Nessas fotos que você fez, ela ficou um translúcido meio opaco, assim, ela parece uma. Aham, aham. Como se fosse uma borracha Então, translúcida. é porque assim, a gente tá analisando duas coisas. Três coisas. Se vai ser translúcido, se vai ser transparente ou se vai ser translúcido roxo, ou transparente roxo, né? Então, porque o translúcido, ele meio translúcido a luz, né? E o transparente é transparente, você vê tudo, né? Só que a gente vai Sim, ver em questão do material, em questão de como vai ser, né? sim. E também, quando a gente vai fazer translúcido, a gente consegue pegar níveis de como vai ser o translúcido, né? A gente consegue pegar os níveis, né? Mais forte, mais claro. Então a gente já tá revendo muito isso. Tanto que eu queria fazer um translúcido purple, só que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, em questão de impressão 3D.
Mas a gente tem que ainda não é esse momento, mas a gente vai passar por uma fase, principalmente quando inicializar os toolings, que vai ser o estudo de materiais, né? Então, vai ser o estudo de materiais, de matéria-prima, que mistura ABS, PC, aí os materiais de translúcido, mistura, quando for fazer as cores. A gente trabalha muito bem nos hexadecimais exatos de cada cor. Assim, tem um trabalho bem grande ainda pela frente. Sim. Sim. Beleza? Legal, vou traduzir essas coisas, acho que depois a gente pode ir pras perguntas daí. Que a galera perguntou. So some more news from Vinny and things that we are doing right now and considering for the development process. So I had talked about the screen; it was always at full brightness, but the thing is that Vinny said that the thing is that our max brightness, even though it was always at full brightness, our max brightness is still, Vinny considers it too low. So like I didn't write down like the light intensity of it, but basically we were worried that using it outdoors, like if you are doing anything in the field during the day, it wouldn't be bright enough to see everything clearly. So we are talking with our suppliers to get to see the options for like brighter screens of the same size and the same connectivity, so that people can, so that the max brightness is useful for using the Highboy outdoors during the day. Vinny also commented a little bit more about the tooling. So like the tooling is a step where you produce basically the blueprints for mass scale manufacturing. And Vinny said that we'll probably have 6 of those. So like we'll have all the internal parts. We'll have a separate tooling for just for the infrared visor. So like the black piece of acrylic that goes over our infrared emitter and receiver. We'll have 2 toolings for the buttons. So we have a tooling for the buttons itself and also for the silicone layer below it. We'll have another tooling for the screen, and so there will be basically a lot of separate parts that will be manufactured separately and will be assembled later down the line. Vin said something about the circuitry. Right now, internally, we'll have the I2C, I believe, connector exposed, the SPI connector exposed for people to use if they want to open up their Highboys and do things with it. We are working to change basically the power supply to 3.3 volts and 5 volts. And Vinny also said that there are plans to expose the pins 24 and 25 from the ESP32P4 so that you can debug it. You can already debug our C5, but the P4 had this limitation in which you can only do it via the C5, so we're looking to exposing the P4 itself. And Vinny also sent a lot of photos and videos. So the first videos up there, I already talked about, is Vinny testing the NFC. This one that I was, let's see. Vinny also sent, like below that, a photo of a keygen. So basically, I believe that the Flipper Zero had a community app in which you could replicate a physical key. So like you would basically adjust the screen so that it fixes the key, and you could produce like an STL with that, and you could like 3D print a key. So we already have that natively. So some of those community apps that were very popular in Flipper Zero, we want to have those as like native apps or like official apps that you can download. So that is one that was people show a lot of demand for it, so we included it.
Below that, we have a photo in which there's like an NFC antenna taped to the back of an Iron Boy. So you can see that there's an LOD like emitting light, and it is doing that completely wirelessly via our NFC emission. So like you can test if your NFC antenna is transmitting stuff and power through that. So we managed to power this test antenna using only our NFC emitter, that is to test the resonance and if the amplitude and reach of our NFC antenna is working okay, and it seems to be working pretty well. After that, you can see a photo of 3 highboys side by side. So they are white, like kind of cream colored. Basically, those are the test prototypes for the button wave, and Vinny also wanted to start testing things related to our translucid or transparent case. We're looking into prices, into types of materials that we can use and things like that. So you can see that the one in the middle, it is translucid, but it's it looks more opaque than translucid. It is because that one is 3D printed, and we just wanted to see how it would look. Sadly, while 3D printing it, you can't easily make something that is translucid with a tint. So we could make we sadly for those test prototypes we couldn't make the translucid purple, but we managed to make a translucid version of it. So we're still looking into if the translucid purple version will be as opaque as opaque as this one, or if it will be clearer so you can see like more through it. So we're still looking into those options and seeing how we can basically make the translucid purple, because it is honestly a challenge to mass produce, but we're trying to find out what's the best way to do it. And yeah. So, Gizmo sent a message showing how the key app works in Flipper Zero. So we wanted to replicate that, and basically now we have that app natively or officially for the highboy. Let's see. So yeah, there should be for this app specifically, there should be a pretty big library of existing key types, because there is a lot of variance depending on where in the world you're at, and like the companies that produce keys in your country. So like we want to have a very big library about that. So yeah, there's some concerns about like incorrect byting systems that Shogun mentioned, but we'll try to work around that, having a pretty big library of key types. So yeah, I think that's all of it. We had so much to tell you that we are nearing the end of our Q&A, so I'll try to answer all the questions. So let's see, where can I start? So the first question was from Gizmo, and the question was, do we like dogs or cats more? And Gizmo also asked if Ben is more of a cat or a dog guy. I wish that Ben is a dog guy. I am a cat guy, but I also really love dogs. Like I lived with dogs most of my life. And it's just like in the recent years after I left my parents that I got cats. But yeah, I'm more of a cat person. They're so chill. Like, look at that. If you are watching the live stream, you can see that they're so chill. They just sleep and sometimes yell for food. They don't bark and anything like that, but I still really love dogs too. E Vini, tem uma pergunta aqui.
Você gosta mais de cachorro ou de gato? Ah, mano, eu gosto dos dois, pô. Eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu Tem os dois, tenho. né? O meu auge foi cachorro, o meu auge foi cachorro, gato, coelho, peixe, hamster. É, isso aí. So, Vinny is kind Mas eu of tenho três, é que eu tenho everything três guy. gatos. Eu tenho três gatos e Uhum. uma cachorra, mas é questão de espaço. Eu não teria mais Uhum. cachorro. Sim, entendi. So Vinny just said that he's like an everything guy. So, like back here in Brazil, he has 3 cats, a dog. There was a point that he had like cats, dogs, a bunny, a hamster, a parrot, all at the same time. I believe it's not like that anymore, but but like Vinny has both cats and dogs in his house here in Brazil. So like see. So I believe that it's Moxkey asked. I believe they're not here anymore. But Moxkey asked. They are like they're studying software engineering and AI applied engineering. They are pursuing a bachelor. So how should I proceed with what I want to know? Right now they're learning Python. So like interpreting this question to be like, where do you go if you want to learn about cybersecurity and basically the field that we are working in? Where do you start basically? So let me ask Vinny and Ben about that. Tem uma pergunta aqui, a pessoa já saiu, mas acho que é legal responder, que é tipo, se você quer começar a estudar cibersegurança e tudo mais assim, por onde que você começa? E eu queria saber o que vocês diriam disso. Vou falar por mim. Eu acho que assim. Cara, eu acho que pra começar, primeiro antes de começar essa segurança, tem que começar na tecnologia, né? Tem que gostar de tecnologia. Eu acho que o maior fator de segurança, quando você envolve segurança de informação e hacking, né? É a pessoa ser curiosa e saber como as coisas funcionam. Pra mim, eu acho que essa é a primeira base de todas. Aí, a partir disso, ela tendo conhecimento de tecnologia, programação, lógica, redes, sistemas. E aí ela vai entrando nas camadas, vai começando a se atribuir nas camadas. Porque cibersegurança, vamos supor, quanto melhor o cara for programador, melhor ele vai ser em pentest de software, entendeu? Sim. Quanto melhor o cara for em questão de, vamos supor, o cara eletrônico, melhor ele vai ser. O cara eletrônico junto com programação, melhor ele vai ser na questão de hardware e hack, né? Porque ele conhece como é construído, ele conhece as questões, né? Sim. Eu acho que é isso. Sim. Quer comentar algo em cima disso, Manuel? Não, exatamente o que o Vini falou. Aquela questão que, na verdade, cibersegurança é aproveitar das coisas que um programador já faz, no caso. Então, um programador não é necessariamente um bom hacker, mas o hacker tem que ser um bom programador, porque ele tem que ter uma base bem fundamentada. Não necessariamente, se tu quiser começar, tu começa aprendendo a programar, mas se tu quiser se aprofundar na cibersegurança, tu tem que aprender a programar, porque tu tem que se aprofundar onde tu tá entrando. Tu tem que entender como as coisas funcionam. Então, um bom profissional de cibersegurança sempre vai ter, pelo menos, a base de tudo. Aí depois ele escolhe a área que ele quer seguir. Se ele quer pro web, se ele quer pentest de mobile, ou se ele quer hardware hacking. Mas pelo menos a base de tudo ele tem que ter redes, programação, essas coisas. Menos a base de tudo. Aí depois ele escolhe... Vou levar para inglês daí então. So basically, if you want to start learning about cybersecurity, where do you start? So basically, what Vinny and Ben said in general is that you need to like technology, so you need to know and you need to learn about general electronics and programming, and additionally networking and systems and things like that. You need to be curious and find out how things work. So if you don't know how something works, you need to have the curiosity to like try to find out how it works. So a website or a network system or servers or things like that.
so that you can start learning about how everything works, so that you can start to see the cracks in it. So basically, cybersecurity is saying that. Something that being said is that like a programmer isn't necessarily a good hacker, but you need to be a programmer to be a good hacker, because you need to know how those systems work, and learning how those systems work is how you can find out where those systems can be exploited, and then you do whatever you want with that. So basically, if you want to get into cybersecurity, you need to be curious about everything and learn all the bases of technology that we have today, so that you can start to see if you want to focus more about like social engineering or like code vulnerabilities, or even hardware vulnerabilities. So there's a lot of fields to cybersecurity. We had a question on Instagram. I don't know if that person is watching still, but root.edc asks when will this device come to us? And it really depends. If you backed us back on Kickstarter, you will receive your device along the first batch of our mass manufactured devices. So that should be around January or February. And if you are backing us on Indiegogo, right now you start receiving your devices a bit later, not much later, so around February or March. I believe that was our current estimates for our timeline, for shipping timeline. So that's when people will start receiving their devices, and afterwards, I believe afterwards we will have like basically a stock of Highboys to send to people, and then you will be able to buy it on our website, and it should be sent to you immediately, directly from China right now. But we want to have some what's the name of it? Basically some depots in specific countries, so that we don't have to ship it internationally every time. Okay, so I have a question in Portuguese about how much percent of the project we think is done, and how much we still have to do. So like, how can we make an estimative? How this word doesn't exist in English, right? Estimation, I think, of how much we are done with the project. So let me ask Vini. We'll answer that in Portuguese, and then after that I'll translate to you guys. Então, tem uma pergunta do Buru, acredito, que perguntou assim: quantos por cento do projeto a gente acredita que esteja completo? Quanto ainda falta, assim, em estimativa? Querem comentar um pouquinho sobre isso? Na minha visão geral, se a gente for pegar uma média desde mecânica, hardware, firmware, logística, homologação, sistemas, plataforma, pegar uma média de tudo, cerca de 60%. Mas aí, beleza, quando a gente pega essa visão, caraca, 60% ainda falta 40%. Aí se divide pela média de tempo, né? Mas esse 60% foi o. Como poderia dizer? Esse 60% do produto foi o que mais foi demorado, né? É o mais demorado, né? Que foi desde fazer toda a fundação de hardware, exemplo mesmo. A gente tá com o hardware aqui, tem suas falhas, tem seus erros, tem. Só que é muito mais fácil de arrumar essas falhas agora do que, vamos supor, nos erros do primeiro protótipo. Entende? Sim. Então, e agora a gente tá também na questão da parte das antenas. Quando as antenas estiverem tunadas, né? A gente fazer o tuning das antenas, esquece que não vai ser muito rápido qualquer ajuste, né? Então, no momento, a maior trava atual nossa é as questões das antenas. Aliás, se não fosse as antenas, a gente já tinha fechado o tuning e já tava fabricando a injeção plástica, né? Para fabricação em massa. Pois é. Então, essa é a nossa média.
É porque a nossa antena é feita do zero, né? Se fosse só módulo, já teria feito praticamente. Isso. São feitas para ter o melhor desempenho. E aí até um outro case, porque precisa a antena ter ali as medidas exatas, as medições de ressonância, etc, exatas, para fabricar o tooling. Porque o tooling, o que acontece? Qualquer material, qualquer coisa da natureza do universo, ele não é que intercepta, mas ele causa diferencial na frequência, né? Então a gente quer ter certeza dessa medição para, assim, vamos supor, para a gente não seguir com o molde, porque se a gente seguir com o molde, tem que fazer uma alteração por conta de uma parte parasita, por conta de uma questão, a gente vai ter que meio que não descartar o molde, só que vai ter que refazer o molde. Além disso, custar mais tempo, vai custar mais dinheiro. E o molde é um bloco de metal que a gente vai usinando, né? Então é bem complexo quando a gente tem que fazer isso. Sim. Ok, vou traduzir isso. Mas espero que a gente tenha respondido essa pergunta, Buru. E daí a gente... Beleza, vou levar para o inglês. So, we had a question from Buru in Portuguese about how much percent of the project is done. And Vini said that in general, like, if we get all aspects of the project, and that includes like the mechanical side of it, the firmware, the logistics, the manufacturing side of it, and everything else, we are around 60%. So like, and that seems, people have already asked about like how much along of the firmware are you guys done? So like, and we already said back then, like, we say a lot that we are around 90 to 95% of the firmware, but the firmware isn't everything. So like, if you consider everything, we are around 60%. So like, and we know that might like make some people a bit concerned, but basically this 60% that we've done is basically was most of the work that takes a lot of time. So actually creating the stuff and getting to like finding out manufacturers, finding out suppliers, and testing, and like before we start testing stuff, because as soon as we started testing things, things will move at a much faster rate. Like this last 40% of the work will be much faster. So one part that is being a major, not really block, but it is taking a lot of time, and is our antennas. So our antennas are custom made. We are making them with some engineering partners in Finland, and we believe that as soon as we finish making those antennas and fully tuning them to the right frequencies, like around with the circuitry and things like that, the mechanical side, the circuitry side, but as soon as we finish tuning the antennas, things will go very quickly. So basically, as soon as we finish tuning them, we can already test our features that like if you look at the logic, the firmware, the logic is already done. They already work with other antennas. We just need to tune our antennas to the right frequencies, and things will go very quickly. We'll move into a mass manufacturing stage in a few weeks, if like around a month, if not faster than that. So basically, we are around 60% done, considering everything, but the last 40% will be pretty quick. There's a part like about the certification that could take a long time. We need to be very careful, but basically we are doing everything to try to make sure that we'll get all of the certifications first right, and then it probably won't block us. And like I'll just already connect this question to another question that I believe that Bob asked. Where is it? So is the timeline still looking okay? And it is. We have timelines like we are in a readjusting phase because something's changed,
but like we are readjusting all timelines. So like personally, I'm working with our design team and Pepo, that is our app developer, to like to basically make all the timelines for our app development, some things about our web development and our design and things like that. So those timelines will help us. No, what I was going to say is that those timelines are working around our manufacturing timeline that is still looking okay, in which by the start of October, I believe, we will send our devices to get certificated, and right after that, we'll start mass manufacturing them around November or December. So there's basically just one point of the development where the timeline could be changed if things don't go exactly as planned, and that is the certification stage. But we are doing everything to be ready for that stage so that people receive their highboys by the start of next year. So yeah, the timeline is looking pretty okay. Let's see. I believe that there are some more questions, but we've already like run past our time for this Q&A, and I'm sorry if I didn't answer your question. You can always ask questions in our Discord chats and in our social media profiles and any of our posts. So please feel free to ask questions or even send a message directly to any one of the team. So we recommend you send it in the general chat, because more people will be able to answer your question like quicker. So basically, I want to thank you all for coming here, for listening to us, and basically giving us your attention and your time to know more about the project. So thank you all for coming, and yeah, this was a pretty good Q&A session. We talked a lot about a lot of things that we are doing. But yeah, let's see. Vini, então vamos fechar esse Q&A. Eu falei pra galera já, vou falar em português. Se vocês tiverem dúvidas, meio que a gente já passou bastante do horário, só por isso que eu tô fechando. Tiveram algumas perguntas que a gente acabou não respondendo, mas se ainda tiver dúvidas, pode mandar pra gente, ou mandar uma mensagem direto pra cada um de nós, ou mandar nos nossos chats ali no Discord. Esse é melhor, porque daí mais gente pode responder, você tem sua resposta mais rápida. Ou pode também, tipo, deixar comentários nas nossas redes sociais. A gente vai... Assim que a gente vê essas perguntas, a gente sempre tenta responder elas o mais claramente e o mais rápido possível, pra não ficar nenhuma dúvida flutuando aí. Quer falar mais alguma coisa pra galera antes da gente vazar? Não, é isso aí. E qualquer dúvida que a pessoa querer, né, só manda ali no chat. Pode também tentar entrar em contato com a gente pessoalmente, seja em outra rede social. E é isso, galera. Obrigado aí. Agradeço aí todo mundo que está aí na live, também aqui no Discord. E se vemos semana que vem. Thank you so much, guys. See you next week. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Bye, bye. Thanks, everyone. We'll see you next time. See ya. La boubou.